un pamplemousse, a grapefruit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. In this video, we are going to learn the vocabulary of fruits in French. So let's start. Une pomme, an apple, un abricot, an apricot, des raisins, some grapes. Raisin is a masculine word. Une orange, an orange, un ananas, a pineapple, une banane, a banana, une poire, a pear, une pêche, a peach, un melon, a melon, un citron, a lemon, une fraise, a strawberry, une framboise, a raspberry, une cerise, a cherry, un pamplemousse, a grapefruit, une mangue, a mango, une pastèque, a watermelon, une myrtille, a blueberry, une prune, a plum, une mûre, a blackberry. There are, of course, more fruits than the ones we went through. Une prune means a plum. If you want to say a prune, in French say un pruneau. Des raisins means some grapes. But if you want to say raisins, in French use des raisins secs. Sec means dried for masculine nouns, and for feminine nouns use sèche. For example, un abricot sec. That's it for the vocabulary of fruits. I hope you have enjoyed this lesson. À bientôt!